Good morning, friends. Ailanthus-Glandulosa. Medicine, homeopathic medicine. Ailanthus-Glandulosa. Ailanthus-Glandulosa. Source vegetable kingdom. Tree of heaven. Chorger গাছ. Common name tree of heaven. Common name tree of heaven or Chinese sumac. It is a deciduous tree, 30 to 60 feet height. Flowers, ফুলগুলো exhaling, ফুলগুলো থেকে বেরোয় flowers exhaling a peculiar disagreeable odor. ফুলগুলো থেকে একটা বিশ্রী গন্ধ বেরোয়। A peculiar disagreeable odor. Habitat কোথায় পাওয়া যায়? It is native in China. চায়নাতে বেশি পাওয়া যায়। Brought to England and America, and from China, চায়না থেকে আমেরিকা এবং লন্ডনে গাছটা নিয়ে যাওয়া হয়েছে। and brought to England and America, and from China brought to England and America. Parts used. এর কোন পার্টটা ব্যবহার হয়? The fresh bark of the parts used. The fresh bark. From the fresh bark, টাটকা ছাল থেকে তৈরি হয়। প্রুভার এই ওষুধটা হোমিওপ্যাথি জগতে কে আনলো? It was introduced by Dr. Herring and Lippi. প্রুভার ডক্টর হেরিং অ্যান্ড লিপি। কে বলছেন? in 1840 to 50 from within 18 থেকে 50 এই 10 বছরের মধ্যে হেরিং এবং লিপি পরীক্ষা করেছিল। গাইডিং সিমটম, এর গাইডিং সিমটম কি? ইট ইজ ভেরি হেল্পফুল ইন সাম অবস্টিনেটেড কেসেস অফ, খুব খারাপ কেসে, ইন সাম অবস্টিনেট কেসেস অফ ম্যালিগন্যান্ট সোর থ্রোট, গলার টনসিল খুব খারাপ হয়েছে বা গলার কন্ডিশন খুব খারাপ হয়েছে, সেপটিক হয়ে গেছে, গলা টনসিল সেপটিক হয়ে গেছে, এই সব কেসে এই ওষুধকে একবার চিন্তা করবে। ইন সাম অবস্টিনেট কেসেস অফ ম্যালিগন্যান্ট টাইপ অফ সোর থ্রোট, খুব খারাপ গলার কেসে
এই ওষুধ 36 ডোজ বা 202 ডোজ, ভেরি ভেরি হেল্পফুল মেডিসিন। অল সিমটমস, শুধু গলা বলে না, অন্য জায়গায় আমরা দিতে পারি। অল সিমটমস pointed towards a fatal end, খুব খারাপের দিকে চলে যাচ্ছে, এর ক্যান্সারের দিকে চলে যাচ্ছে। উইথ মার্ক প্রস্ট্রেশন, তার সাথে খুব দুর্বলতা থাকে রোগী। উইথ মার্ক প্রস্ট্রেশন, but there is no mass pain, খুব বেশি ব্যথা থাকে না। but there is no mass pain, and acts generally right sided, and acts better in right sided, complaints, ডান দিকে বেশি কাজ করে। right tonsils, offensive breath, and thirstlessness also the guiding symptom, and thirstlessness, পিপাসা কমে যায়, মুখে গন্ধ হয়, thirstlessness are also important symptoms. So this is our Ailanthus-Glandulosa. এর আর বিশেষ কিছু নেই, এর খুব একটা ব্যবহার হয় না। খুব গলার কন্ডিশন খুব খারাপ হলে তখন একবার ব্যবহার করা যেতে পারে। Ailanthus-Glandulosa, source vegetable kingdom, উদ্ভিদ জগৎ থেকে তৈরি হয়েছে। কমন নেম স্টার গ্রাস, চলতি নাম স্টার গ্রাস। ইউনিকর্ন রুট, অনেক কমন নাম আছে। ইউনিকর্ন রুট, ডেসক্রিপশন, introduction. It is a decidual or deciduous perennial herb having intensely bitter taste, খুব তিতো। intensely bitter taste. The leaves are পাতাগুলি 3 to 4 inches long, পাতাগুলো 3 থেকে 4 ইঞ্চি চওড়া হয়। Spread star-like on the ground, তারার মতন খাঁচ কাটা, star-like, তারার মতন খাঁচ কাটা। spreads star-like. Habitat কোথায় পাওয়া যায়? In North America. Parts used, কোন পার্ট ব্যবহার হয়? The fresh root. প্রুভার, কে প্রুভ করেছে? ডক্টর হেল in 1864. সালে ডক্টর হেল প্রুভ করেছে। গাইডিং সিমটম: ইন উইক, দুর্বল; এনিমিক, রক্ত কম; ফিবল, দুর্বল, রোগা; weak, anemic, feeble woman;
হু হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ডিফেক্টিভ নিউট্রিশন, ঠিক মতন খাচ্ছে যাচ্ছে গায়ে লাগছে না। হু হ্যাভ বিন সাফারিং ফ্রম ডিফেক্টিভ নিউট্রিশন, দি পেশেন্ট ইজ টায়ার্ড অল দ্য টাইম, ভীষণ দুর্বল বোধ করে। ফিলিং অফ গ্রেট উইকনেস, খুব দুর্বলতা বোধ করে। ফিলিং অফ গ্রেট উইকনেস, দি পেশেন্ট ইজ টায়ার্ড অল দ্য টাইম, কাজ করতে পারছি না, ভালো লাগছে না, খুব দুর্বল। The patient is tired all the time. The patient is tired all the time. And there may be various female problems. It is also reputed to be a good medicine for constipation. কনস্টিপেশনও সেই সব মেয়েদের যদি থাকে তাহলে আরো বেশি ভালো কাজ করে। ইট ইজ অলসো রেপুটেড টু বি অ্যাজ গুড এ রেমেডি ফর কনস্টিপেশন। তাহলে দুর্বল চিত্তের মহিলা যাদের রোগা, নানা রকম মাসিকের প্রবলেমে ভোগে, লিউকোরিয়াতে ভোগে, জ্বরেও বেরিয়ে আসছে, শরীর খুব দুর্বল, সবসময় দুর্বল, কাজ করতে পারে না, কনস্টিপেশনে ভোগে, তাদেরকে মাদার টিংচার ডোজে 5 ফোঁটা করে দিনে 2-3 বার এটা ব্যবহার করতে পারে। পোটেন্সি মাদার। নেক্সট মেডিসিন ইজ এলিয়াম সেপা।